Welcome to AS American short storytelling meditative stories. There's a philosophy behind these stories. These stories help you to change your outlook in life. So dear friends, this is a story. A king takes nearly hundreds of friends of his courtier people with him in a ship to the sea. So in the sea, one person was very scared, and 2 days he was shouting. He was so scared about the sea. The king was so rejected and he was so dejected that he wanted go back to the port. But one of the ministers told him, "Sir, I will take care of that particular person who is so scared and who is torturing you." So he took that particular man, tied a rope in his stomach and pushed that man in the ocean or in the sea. The man was shouting in the sea for nearly 1 hour or 2 hours. Then after that he was calm and quiet. They took back the man and made him to sit there. Then what happened now? Now he is so calm and quiet. So the philosophy here is, we human beings are so scared about something. We are scared about water. We are scared about doing our college studies. We are scared about doing business. We are scared about a relationship. We are scared about marriage. We are scared about almost anything and everything, right? If you want to go to Mumbai and work, suppose if you get a job in Mumbai, you are so scared to get a job in Delhi. You are scared. So anything will be scared unless you experience. Just go there. Jump into whatever you are so scared about it. Feel that. Once you feel it, then your fear is overcome. Your fear gets away out of you. So this is the story. Now coming here, a sultan decided to travel by sea with some of his favorite courtiers. Courtiers means what? Some of his friends. They joined the ship in Dubai and sailed out into the open sea. So discovering true fear. You are discovering what is the true fear about it. And it's a spiritual story by Paulo Coelho. So here a king takes his courtiers. Courtiers means his people who work under him in a ship to the sea, right? However, as soon as the ship moved away from land, one of his subjects, one of the person who has joined with him in the ship, who had never seen the sea before, having spent most of life in the mountains. So this particular man has spent most of the life in mountains. He doesn't know anything about sea. So he was so scared, began to overcome with panic. He was so shock. Sitting in the ship's hold, he cried, he shouted and refused to eat or sleep. He told, "No, I'm not going to eat, I'm not going to sleep." He started shouting and screaming. Everyone tried to calm him down. Everybody tried to calm him down, saying that the journey wasn't as dangerous as all that. So it is not as dangerous as you think. It is quite a very comfortable journey. But although you hear their words, they had no influence on his heart. So everybody tried to convince, so he is not convinced. The Sultan didn't know what to do. And the fine journey upon calm seas and under blue skies become a torment. Torment means what? A great burden, a great tragedy for the passengers and the crew alike. Crew means what? The people the people who operate the ship. So passengers and the crew, they were all disturbed. So 2 days passed without anyone being able to sleep. No one were able to sleep because of the man's cries. The Sultan was about to order the ship to return to port. So the Sultan wants back the ship to go to the port, when one of his ministers, who was known for his wisdom means what? One of the ministers who knows what is good and what is bad, he came over and he told, "Your Highness," that is, he's addressing to the king, "Your Highness, with your permission, I will be able to calm him. I will take care of him." Who says? The minister says. Without a moment's hesitation, the Sultan said that not only would he allow it, "Okay, I allow you," but that he should reward him if he succeeded in solving the problem. So king gave the permission to the minister to handle the subject, and he also told that if he is able to manage the person who is creating the problem, then he will reward him.
So the wise man asked that the man be thrown into the sea. So the wise man who told the king told that the man should be thrown into the sea right away, immediately. Content, because the nightmare was able to end. So because if we throw that person into the sea, everybody will be happy. Several crew members grabbed the man struggling in the hold. So they caught hold of him and cast him into the ocean. They threw him into the ocean. The courtier thrashed about, sank, swallowed plenty of sea water. The courtier, when he was pushed onto the water, he drank a lot of salt water, sea water, returned to the surface. He went down, he came up, screamed louder ever, sank again. Once again he went inside and managed to surface. Once again he came up. Just then the minister ordered for him to take back on the boat. So the minister told, come on, now catch the man and bring him to the ship. From then on, no one heard so much as a single complaint from the man. The man was put into the water. Later he was taken up in the ship. After that, no complaint was heard. He was not shouting, he was not screaming. Who spent the rest of the journey in silence. Rest of the journey he maintained silence, and even commented to one of the passengers that he had never seen anything so beautiful as the sky and sea touching on the horizon. So he said, it was so wonderful to see the sea. It is so wonderful to see the sky on the horizon. The journey which had before been a torment. Torment means what? Heavy problem for the man. To all those on board, the ship became a pleasurable, peaceful experience. Everything was calm and quiet. So now, a short time before they returned to port, the Sultan, the king, went to see the minister. He asked the minister who has advised, who has told the man to be thrown into the water. That minister, the king asks him, how did you guess that by throwing that poor man into the sea, he would calm down? How do you know that by throwing him inside the water, that particular man will calm down? So because of my marriage. So he says, who says? The minister says, because of my marriage. Replied the minister, I was always terrified of losing my wife. I was always having insecurity that my wife may go away. So what I did, I was so jealous, I was so possessive of her that I never stopped shouting and screaming like that man. So I always complained about my wife. I always shouted at my wife. So the marriage relationship was a hell for her. She was not able to tolerate anymore. What did she do? One day she could take no more and left me. She told, okay, goodbye, and she went to her mother's home. And I tasted the terrible experience of living without her. So just like this man was put into the water, how, he was terrified. Like that, this man without his wife, he was feeling so sad. She only returned when I promised never again to torment her with my fears. So next time I told her, I will never torture you, never shout at you, never scold at you because of my fears. So in the same way, that man had never tasted salt water. So that man has not tasted salt water and had never known the agony of a drowning man. He never knew how a man, when he is going inside the water, how he will feel. So when he felt that, he understood only too well how marvelous it can be to feel the planks of a ship. Once he went under the sea, what happened? Ocean. He was able to see the ship's underpart under his feet. So now he has overcome his fear. So whatever you are fearful, take it as a challenge. Catch the bull by the horns. If snakes comes, don't get frightened about the snake. If you're frightened about seawater, jump into the seawater. If you're frightened about starting a business, start a small business. If you're frightened about an interview, try to go in for a lot of mock interviews and go in for walk-in interviews. If you're scared about a relationship, try to have a relationship, start a relationship. If you are scared about doing any entrance examination like IAS, IPS, try to take part in that IAS examination and go through that. So don't, whatever you are scared, try to do it and experience. Once you are able to overcome the fear, then you are the successful man. Hope you are able to understand. Are you clear, sir? Gentlemen, I request you to come forward and tell the story in a short, beautiful way. Yes, please come forward, sir. Next, you be ready. You can say in English or Tamil.
That's how you can overcome overcome the fear. Right, start, sir. Yes, introduce yourself. Look at the camera. Hello, I'm Arvind, and I'm going to have a short explanation about this story. Sultan decided to travel by sea with some of his favorite couriers joined a ship. Ship is moved from the land, and one of his subjects was very scared about sea because he is always working the mountain, and all are tried to convince him the sea experience is not much more dangerous, but no one can well this influence of his heart. So the king 2 days passed, nobody is in the ship sleep and because of this man is torturing all the crew members. So the king Sultan decided to get back to the port. So that time the minister went to Sultan and I will take care of this subject. The Sultan ordered him, if you keep calm that man, I will reward you. And the minister dragged that man from the sea, dragged the man from the hole and tied from the rope and put it into the sea. And the first time he put it and take him away, he shouted like hell. And second time he keep calm, quiet, and he get overcome from the fears of the sea water, and it because of his tasted the salt water for the first time. King after the few days to reach support, Sultan go and ask to the minister how you make his fear down. And that man replies that when I was in marriage, I was always shouting and torturing my wife because she left me. I tested the difficulties without her, and so I promise her, after I won't trouble you, then I get back my wife. Like that only, that man never tested sea waters, and he dumped into the sea and see the lower portion of the ship. That time he get lost of his fear over the sea. So it shows that if you have fear of anything in going job in abroad means you without any fear you go and try into it to overcome your fears. Good. Yes, please come forward. Take the mic to her. Introduce yourself, your name, and start. Hi, I am Yamni. I am studying in BCom final year. இப்போ சார் நடத்தின ஸ்டோரியை நான் தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். சுல்தான் பற்றின கதை இது. சுல்தான் வந்து அவருடைய ஊரில் இருந்து அவருக்கு பிடிச்சமான இடத்துக்கு போகிறதுக்காக எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு கிளம்புறாரு. அந்த டைமில் வந்து ஒரு பர்சன் வந்து அவர் கூட ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அவர் கூட கப்பலில் போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிறான். அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது அவன் வந்து உள்ளே வந்து உட்கார்ந்தோடனே அவனுக்கு வந்து கப்பலை பார்த்து ஒரு பயம் வந்துடுச்சு. அவன் வந்து மலைக்கு அடிவாரத்துலேயும் நிலத்துலேயும் வாழ்ந்தவன். அவன் அப்படி இருக்கும் பொழுது திடீர்னு கப்பலில் போகிறோம் அப்படின்னோடனே அவனுக்கு ஒரு பயம் வந்துடுச்சு. பயம் வந்து அவன் கத்த ஆரம்பிக்கிறான், அழுக ஆரம்பிக்கிறான். யாராலையும் அவனை சமாதானப்படுத்த முடியல. இது இப்படியே தொடர்ந்து ஒரு 2 நாளைக்கு தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கு. அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாருக்குமே தூக்கம் இல்லை, கொஞ்சம் கூட சந்தோஷம் இல்லை. அவன் ஒருத்தன் அழுகுறனால எல்லாருமே டிஸ்டர்ப் ஆனாங்க அந்த டைமில். அப்போது வந்து சுல்தான் சொன்னார், நம்ம திரும்பி நம்ம இடத்துக்கே போயிடலாம், நம்ம திரும்பி நம்ம இடத்துக்கே போயிடலாம். இவன் வந்து இப்படி கத்திக்கிட்டு இருக்கான், நம்மளால் வந்து நிம்மதியாக நம்மளுக்கு பிடிச்ச இடத்துக்கு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த டைமில் வந்து அவர் கூட இருக்கிற ஒரு மினிஸ்டர் வந்து சொல்கிறாரு, இல்லை அவனை வந்து என்கிட்ட விட்டுருங்க, நான் அவனை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ வந்து அவனை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லோரும் சேர்ந்து அவனை கட்டி தண்ணியில் தூக்கி போட்டுடுறாங்க. அவன் வந்து கொஞ்ச நேரம் அந்த தண்ணியில் முழுகி கத்த ஆரம்பிக்கிறான், இன்னும் அதிகமாக கத்த ஆரம்பிக்கிறான். கொஞ்ச நேரம் கழித்து அந்த சத்தம் வந்து அடங்கிடுது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த மினிஸ்டர் வந்து அவனை மறுபடியும் கப்பல்லே எடுத்து போட்டுடுறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய பிரயாணம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக போயிட்டுருக்கு. இது வந்து சுல்தான் வந்து கேட்குறாரு, நீங்கள் எப்படி அவனை தண்ணியில் தூக்கி போட்டால் உங்களுக்கு எப்படி இதை தெரிஞ்சுது, அவன் சைலண்ட் ஆகிடுவான்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க. அதுக்கு அவன் மினிஸ்டர் சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி தான் எங்கள் வீட்டில் நிறைய சண்டை நடக்கும் எனக்கும் என்னுடைய ஒய்ஃப்க்கும். அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் திட்டுவேன், அவளை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திருப்பேன். அவள் என்ன பண்ணா, ஒரு நாள் வந்து அவள் என்னை விட்டுட்டு அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டா. அந்த டைமில் நான் அவளை விட்டு ரொம்ப கஷ்டத்தை அனுபவித்தேன். அதே மாதிரி தான் அந்த மேனை வந்து அழுதுகிட்டே இருந்தான். அவனை வந்து தண்ணியில் தூக்கி போட்டால் அவனுடைய பயம் எல்லாம் அந்த கப்பலில்
கப்பலில் எவ்வளோ கொஞ்சமாவது சந்தோஷமாக இருந்தால் தண்ணியில் மூழ்கி ரொம்ப கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருப்பான். அதே மாதிரி தான் அவன் தூக்கி மேலே போட்டோடனே என் ஒய்ஃப் ரிட்டர்ன் வந்ததை வச்சு நான் அவனை மேலே இழுத்துட்டேன். அதே மாதிரி அவனும் சைலண்ட் ஆகிட்டான். நானும் என் ஒய்ஃப் வந்த பிறகு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன். தேங்க்யூ. குட், தேங்க்யூ யாமினி, யூ ஹவ் ஸ்போக்கன் வெரி வெல். நன்றாக சரியாக சொன்னீர்கள். நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில கதை சொல்லும் இந்த கம்யூனிகேஷன் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வீடியோ நம்பர் 16 ஸ்டோரி டெல்லிங். ஸோ இந்த கதை என்னென்னா டிஸ்கவரிங் ட்ரூ ஃபியர், உண்மையான பயம் என்பதை கண்டு அறிந்து அதை மீண்டு வருவது. இது ஒரு ஆன்மீக கதை. ஸோ நண்பர்களே, இது ஒரு கப்பலிலே பயணம் செய்கிறார்கள். பயணம் செய்கிற பொழுது ஒரு சுல்தான், ஒரு ராஜா என்ன பண்ணுகிறார், தன்னுடைய பிரஜைகளை கொஞ்சம் பேர் கூட்டிட்டு கடலில் அப்படி போகிறாரு. கடலில் போகும்போது என்ன ஆகி விடுகிறது, அதில் ஒருத்தர் கடலை கண்டாலே அச்சம், சமுத்திரத்தை கண்டாலே அச்சம், கத்துகிறார், கதறுகிறார். 2 நாட்களாக கதறிக்கொண்டே இருக்கிறார். பயத்திலே என்ன செய்வது என்று அறியாமல் கத்துகிறார். ஏனென்றால் அவர் ஒரு மலை பிரதேசவாசி. ஆக இந்த கப்பல் செல்கிற பொழுது அனைவரும் கஷ்டப்படுகிறார்கள், தொந்தரவுக்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள் அந்த ஒரு மனிதரால். ஸோ ராஜா என்ன செய்யலாம், திருப்பி நாட்டுக்கே சென்று விடலாம் என்று நினைக்க, அப்பொழுது ஒரு மந்திரி சொல்கிறார், நான் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணுகிறேன், என்னிடம் விட்டு விடுங்கள் அதை பற்றி என்று சொல்ல, ராஜா என்ன சொல்கிறார், அவருக்கு அனுமதி கொடுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த பிரஜையை அமைதிப்படுத்தினால் உனக்கு பரிசும் அளிப்பேன் என்று சொல்கிறார். ஸோ இந்த மந்திரி என்ன செய்கிறார், அந்த கப்பலிலே கத்தி தொந்தரவு செய்யக்கூடிய அந்த மனிதனை எடுத்து கடலிலே தூக்கி வீசி எறிகிறார்கள். கடலிலே போடப்பட்ட அந்த மனிதன் தண்ணீருக்கு அடியிலே சென்று தத்தளிக்கிறான், மேலே வருகிறான், உப்பு நீரை குடிக்கிறான், சுவாசத்தை திணறுகிறான், கத்துகிறான், கதறுகிறான். 2-3 தடவை உள்ளே மறுபடியும் போகிறான், மேலே வருகிறான், உள்ளே போகிறான், மேலே வருகிறான். மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மந்திரி பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் கொஞ்ச நேரம். அப்புறம் மறுபடியும் அந்த தண்ணீரிலே மிதந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தத்தளித்து கொண்டிருக்கிறவனை மேலே தூக்கி வைக்கிறார்கள். கொஞ்ச நேரம் கழிந்து பார்க்கிற பொழுது அந்த கதறி கொண்டிருந்த மனிதன் அமைதியாகி விடுகிறான், ரொம்ப அமைதியாகி விடுகிறான். அமைதியானதோடு மட்டுமில்லாமல் தன்னுடைய சக பயணிகளிடம் சொல்கிறான், கடலுக்கு அடியிலே அந்த நீர் பிரமாதமாக இருந்தது, கப்பலின் அடியிலே சென்று பார்த்தேன், கடல் இவ்வளவு பிரமாதமா, வானம் நீல மேகத்தை காண்பிக்கிறான், ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கிறது என்று சொல்ல, மறுபடியும் அந்த கப்பல் கரைக்கு வருகிறது. ராஜா அந்த மந்திரியை அழைத்து, என்ன செய்தாய், எப்படி இந்த மனிதனை சமாளித்தாய், எப்படி உனக்கு இந்த அவனை தண்ணீரில் தூக்கி எறிய வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வு உனக்கு எப்படி வந்தது என்று கேட்க, அதற்கு அந்த மந்திரி சொல்கிறார், எனக்கு திருமணமான பொழுதிலே என் மனைவி என்னை விட்டு சென்று விடுவாளோ என்ற அச்சம், பயம், அந்த பயத்தின் காரணமாக இந்த தண்ணீரை கண்டு பயப்படுபவன் போல நானும் கத்தினேன், கதறினேன், என் மனைவியை திட்டினேன், கோபமுடன் பேசினேன். என் மனைவி பார்த்து பொறுமை இழந்து ஒரு நாள் வீட்டை விட்டு சென்று விட்டாள். அவள் இல்லாததனால் நான் பட்ட வேதனைகளும் கஷ்டங்களும் துயரங்களும் ரொம்ப சொல்ல மாளாது. ஸோ அவளை மறுபடியும் நான் வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தேன், அவளிடம் சத்தியம் பண்ணினேன், இனிமேல் நான் இந்த மாதிரி ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் என்று. அப்படி இந்த மனிதனுக்கு அந்த தண்ணீர் என்ற பயம், தண்ணீரை காணாத மனிதன், உப்பு தண்ணியை பார்க்காதவன், கடலிலே பார்க்காதவன், இவன் பயப்பட்டான். அந்த பயத்தை போக்குவதற்கு அவன் தண்ணீரிலே உள்ளே தூக்கி எறிகிற பொழுது அவன் அந்த தண்ணீர் என்ற பயத்திலிருந்து மீண்டு வருகிறான். அதை போன்று வாழ்க்கையிலே அன்றாடும் அச்சம், பயம் நமக்கு இருக்கிறது. ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் ஒருவருடன் பேசுவதற்கு நாணம், வெட்கம், பயம், மேடையிலே பேசுவதற்கு வெட்கம், பயம், தொழில் ஆரம்பிப்பதற்கு, உறவுகளை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு, கார் ஓட்டுவதற்கு, பைக் ஓட்டுவதற்கு, ஒரு பொருள் வாங்குவதற்கு, வியாபாரம் செய்வதற்கு அச்சம், உயிர் பயம், பல பயங்கள் இருக்கிறது. இந்த பயத்தை போக்குவதற்கு எதில் நீ பயப்படுகிறாயோ அந்த விஷயத்தில் நீ உள்ளே சென்று இறங்கி அது என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த பயம் உன்னை விட்டு அகன்றுவிடும். ஸோ மனதைரியமும் ஒரு உத்வேகமும் ஒரு தேவையும் இந்த பயத்தை போக்க வல்லது. இதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கதைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.